ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂರ್ಗ್ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷಿ ಪೂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹರ್ಷಿ ಪೂಗಿನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೊರಟಾಯ್ತು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್. ಅವಳು ನಾಳೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಹೊರಟಾಯ್ತಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. It's such a perfect weather for traveling. ಆಗಲೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಹನಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈನ್ ರಿಯಲಿ ಹೆವಿಲಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆದರ್. ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜೋರು ಮಳೆ. ಕೂರ್ಗಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆನ್ ದ ವೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ಕೂರ್ಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರಂತೆ, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೈನಲಿ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಜೋಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆನಲ್ಲಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ರನೇ. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಡೀಸೆಂಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ. ಆಹಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ತಂಡ? ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ವಿ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಪತ್ತಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲವ್ಸ್ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಇವನ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ನೀರ್ ಪತ್ತಲ್, ಶಿ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಫಿಶ್ ಕರಿ, ಐ ಈಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕಡಲೆ ಕರಿ. ಯಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲಂಚ್.
ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ. ಹರ್ಷಿದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲವ್, ಸೇ ಹಾಯ್. This was such a cute little cake that they distributed to all the guests after the cake cutting ceremony. That was a super yum coffee flavored cake. So function ಮುಗಿತು. ಈಗ ನಾವು ಹೊರಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಾಯಿತು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೂರ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. I was invited only because ನಾನು love the friend. Love is Harshi Poo's family friend. ಹಾಗಾಗಿ ಹರ್ಷಿ ಪೂ ನನಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆದರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂರ್ಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈವನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸನ್ನಿ. ಕೂರ್ಗ್ ಮುಗೀತು, ಮೈಸೂರು ಮುಗೀತು, ಟೋಲ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. Thanks everyone for watching this video. Please do subscribe to my channel. Bye bye.